Bienvenidos a un viaje al corazón de uno de los imperios más fascinantes de la historia. Hoy exploraremos el ascenso de un líder, cuyo nombre resuena a través de los siglos, Moctezuma Xocoyotzin, el noveno Tlatoani del Imperio, Mexica. Imaginen el año 1502. El Imperio Mexica está en su apogeo. Su influencia se extiende desde las costas del Golfo hasta el Pacífico. Y sus ejércitos son temidos y respetados. En este escenario de poder y esplendor, el Tlatoani ahitzotl, muir, y el Imperio necesita un nuevo líder. Lección Enrique sobre un hombre de unos 30 hectos, un sacerdote, y guerrero consumado, conocido por su sabiduría y su profunda devoción religiosa, Moctezuma Xocoyotzin. ¿Qué significa sinner que se muestra enojado el joven? Su ascenso no fue casualidad. Era el candidato ideal, un hombre que encarnaba el equilibrio perfecto entre la fuerza militar y la autoridad espiritual. La nobleza mexica vio en él la capacidad de guiar al imperio hacia una nueva era de consolidación y magnificencia. Desde el momento de su coronación, Moctezuma se dedicó a reformar la corte, estableciendo un protocolo rígido que lo elevaba a una categoría casi divina. Nadie podía mirarlo directamente a los ojos, y su presencia inspiraba tanto temor como reverencia. Bajo su gobierno, la capital, la Gran México, Tenochtitlan, alcanzó un esplendor sin precedentes. Visualización, una ciudad sobre un lago, una maravilla de la ingeniería, con sus enormes pirámides calzadas flotantes que la conectaban, con tierra firme acueductos que traían agua fresca, desde montíos, llanos y mercados, bulliciosos donde se intercambiaban productos de todos los rincones del imperio. Tenochtitlan era el centro del universo conocido para los mexicas. Sus templos, como el Templo Mayor, eran escenarios de ceremonias complejas que reafirmaban el orden cósmico y el poder del Tlatoani, como intermediario entre los dioses y los hombres. Pero gobernar un imperio tan vasto no era tarea fácil. A pesar de su grandeza, el poder mexica se basaba en la conquista y el tributo. Muchas de las provincias unidas resentían el dominio de Tenoch y los pesados cargos que se les imponían. Constantemente surgían rebeliones en las fronteras que requerían la atención del ejército. Moctezuma era un estratega astuto y un líder militar eficaz, pero la atención siempre estaba presente. El imperio era como un jaguar poderoso, pero rodeado de enemigos, que esperaban el momento oportuno para atacar. Temas de los desafíos externos. Moctezuma también enfrentaba presiones internas. La clase sacerdotal tenía una influencia inmensa. Y el Tlatoani debía mantener un delicado equilibrio para asegurar la lealtad de los nobles y guerreros. Su vida estaba dictada por un calendario ritual estricto y una constante comunicación con las deidades, augurios y presagios. Y fueron precisamente estos presagios los que comenzaron a sombrecer su reinado. Se hablaba de comité en el cielo delante de una mujer misteriosa por las noches, y de incendios inexplicables en los templos.
Poco sabía que estos presagos eran el preludio de la llegada de extragos venidos del mar. Un encuentro que cambiaría para siempre el destino de su imperio y de todo un continente, pero ese es una historia para otro momento. La figura de Moctezuma es mucho más que la del líder de todo. Fue un gobernante sofisticado, un reformador, y el Tlatoani que llevó al Imperio Mexica a su máxima expresión de poder y gloria. Justo antes del amanecer de una nueva y turbulenta era. Gracias por acompañarnos en este increíble viaje a través del tiempo. Si te ha gustado, no olvides darle a like, suscribirte y activar la campanita para no perderte nuestros próximos historias. Hasta la próxima. Picture this. It's 1519. On an island in the middle of a vast lake, a magnificent city thrives, larger than any in Europe at the time. This is Tenochtitlan, the heart of an empire ruled by a powerful leader, Moctezuma II. But what we often call the Aztec Empire was far more complex than a single, unified nation. Let's peel back the layers of this incredible civilization. The story begins in the 1420s, long before Moctezuma's reign. Three powerful city-states in the Valley of Mexico, Tenochtitlan, Texcoco, and Tlacopan, decided to join forces. This wasn't a friendly merger. It was a strategic military pact called the Triple Alliance. Together, they conquered their rivals and began to expand. While they were technically partners, one city quickly rose to the top, Tenochtitlan, home of the Mexica people, who we commonly call the Aztecs. By the time Moctezuma took the throne in 1502, Tenochtitlan was undoubtedly the dominant power. So, how did this empire actually work? It wasn't about direct control. The alliance didn't send governors to rule every conquered town. Instead, they operated on a system of tribute. After a city-state was defeated, it was allowed to keep its local rulers and customs, but with one major condition: they had to pay up. This tribute wasn't just gold and silver, it was everything the empire needed to flourish. Think tons of food like maize and beans, luxurious goods like vibrant feathers from tropical birds, precious jade, and intricately woven textiles. Cacao beans, the source of chocolate, were so valuable they were even used as a form of currency. This constant flow of goods made Tenochtitlan fabulously wealthy and allowed its population to grow, but it also planted seeds of deep resentment among the conquered peoples. To enforce this system, the Triple Alliance needed a formidable military. Aztec warriors were highly respected and organized into elite societies like the famous Eagle and Jaguar Knights. Their goal in battle wasn't just to kill the enemy, but to capture them. These captives served a crucial purpose in Aztec society, tied directly to their religion. The Aztecs believed their gods needed nourishment to keep the cosmos in balance. Their sun, god Huitzilopochtli, was in a constant battle against darkness, and they believed human sacrifice provided him the strength to rise each day. While this practice is unsettling to us, for the Aztecs, it was a sacred duty essential for the survival of the universe. The Grand Templo Mayor in the heart of Tenochtitlan was the stage for these important rituals. But beneath the surface of this powerful, well-organized empire, tensions were simmering. The constant demand for tribute and sacrificial victims made the Triple Alliance many enemies. Some kingdoms, like the fierce Tlaxcalans, stubbornly resisted Aztec domination for decades, engaging in ritualized conflicts known as flower wars to capture warriors for sacrifice without escalating to full-scale conquest. This deep-seated hatred from subjugated and rival states created a fragile foundation. When Moctezuma looked out from his palace, he ruled a vast and wealthy domain. He was a revered, almost godlike figure, but he was also sitting on a powder keg of resentment. The empire was not a happy family of states.
It was a collection of conquered peoples forced to fuel the wealth and religious needs of Tenochtitlan. This internal weakness would prove to be a critical factor when strangers from across the sea, the Spanish conquistadors, arrived on their shores. The empire that seemed invincible from the inside had a fatal flaw, one that its enemies were all too willing to exploit. The story of Moctezuma's Aztec Empire is a powerful reminder that history is never simple. It's a complex web of power, belief, ambition, and resentment. Thanks for watching, and if you enjoyed this journey back in time, don't forget to like and subscribe for more deep dives into history. Moctezuma, no era un gobernante improvisado. Había sido sacerdo, estratega y miembro de la élite militar antes de convertirse en Tlatoani. Conocía el funcionamiento interno del Imperio y comprendía que gobernar en tiempos de estabilidad exigía algo más complejo que simplemente mantener el rumbo. Su desafío no era expandir sin límites, sino consolidar sin debilitar. Y para ello tomó decisions que transformaron profundamente la naturaleza del poder Mexica. Una de sus primeras acciones fue redefinir la figura del Tlatoani. Hasta entonces, el gobernante Mexica era una autoridad suprema, pero aún relativamente accesible dentro de la nobleza. Moctezuma elevó la distancia simbólica entre él y el resto de la sociedad. Endureció el protocolo cortesano, restringió el contacto directo con su persona y reforzó el carácter de su cargo. No cualquiera podía morar a los hoyos. No cualquiera podía dirigirse a el sin intermediarios. El poder debía centers, no solo ejercerse. Esta sacralización no era un capricho. En un imperio que dependía de la obediencia constante de pueblos lejanos, la imagen del Tlatoani debía proyectar invulnerabilidad. Si Moctezuma representaba el orden cósmico, desafiarlo era desafiar el equilibrio del universo. La política se convertía en teologia y la teología en herramienta de control. Al mismo tiempo, impulsó una centralización más marcada del mando militar. Aunque la Triple Alianza seguía formalmente vigente, Tenochtitlan consolidaba su supremacía práctica sobre Texcoco y Tlacopan. Las decisiones estratégicas pasaban cada vez más por la capital Mexica. El equilibrio interno se inclinaba sutamente hacia un predominio más claro de la sucesila. Moctezuma también ajustó el sistema de privilegios dentro de la nobleza. Reforzó la distinción entre linajes, nobles y plebeyos, limitando ciertos asazo que antes eran posibles exclusivamente por marido militar. Esta medida fortalecía a la aristocracia tradicional y aseguraba lealtades en la caspide, pero reducía la flexibilidad social que había caracterizado etapas anteriores de expansión. El Imperio comenzaba a volverse más rígido en su estructura interna. En el ámbito militar, el Tlatoani no abandonó la expansión, pero la volvió más estratégica. Las campañas no eran simples demostraciones de fuerza, sino operaciones destinadas a asegurar rutas comerciales, sofocar resistencias potenciales y enviar mensajes políticos. Cada victoria reforzaba la percepción de invencibilidad. Cada derrota, por mínima que fuera, debía evitarse a toda costa. En un sistema basado en el prestigio, la imagen era poder. Sin embargo, estas decisiones tenían efectos secundarios. Con alimentar la distancia ceremonial Moctezuma
se aslaba gradualmente de la realidad cotidiana de sus dominios. La información que llegaba a su palacio pasaba por funcionarios interesados en preservar estabilidad aparente. En un imperio tan vasto, la percepción podía volverse más importante que la situación real. Mientras tanto, en Tenochtitlan, el orden urbano alcanzaba un nivel impresionante. Las obras hidráulicas mantenían el equilibrio entre agua dulce y salada en el lago. Las calzadas eran vigiladas, comercio en Tlatelolco seguía siendo el corazón económico. Todo funcionaba. Y precisamente por eso, cualquier alteración podía resultar desproporcionada. Moctezuma también reforzó la dimensión religiosa del poder. Incrementó ceremonias, sacrificios, y rituales públicos, reafirmando que la estabilidad política dependía del favor divino. En la cúspide del Templo Mayor, cada ceremonia era un espectáculo calculado, disciplina, solemnidad, control. El mensaje era claro. El imperio no solo dominaba territorios, dominaba el destino. Pero toda centralización implica concentración de responsabilidad. Cuanto más dependía el sistema de la figura del 20 manos margen existía para errores. El imperio funcionaba como una maquinaria perfectamente ensamblada, pero con un punto de apoyo cada vez más definido. Si ese punto se debilitaba, todo el equilibrio podía resentirse. Las decisiones de Moctezuma fortalecieron el orden existente, consolidaron autoridad, reforzaron jerarquías, y elevaron la imagen del poder, Mexica, a un plano casi intocable. Sin embargo, también hicieron al sistema menos adaptable a lo inesperado. La estabilidad se convirtió en estructura rígida. En ese momento, nada parecía amenazar al imperio. Pero la historia rara vez pone a prueba a los líderes en tiempos de caos. Evidente lo es cuando todo parece seguro. Moctezuma había llevado el modelo Mexica a su máxima sofisticación. Ahora gobernaba un imperio poderoso, organizado y temido. Y precisamente por eso, cualquier desafío futuro tendría que enfrentarse no solo a ejércitos, sino a una estructura que dependía de su propia perfección para sobrevivir. En los primeros ecos del siglo XVI, el Imperio Mexica alcanzó una imagen de salidas que pocas potencias mesoamericanas habían logrado antes. Bajo el mando de Moctezuma Xocoyotzin, el poder no solo se ejercía, se escenificaba la estabilidad a su punto máximo, y todo en Tenochtitlan parecía confirmar que el orden era permanente. Desde lo alto del Templo Mayor, el corazón ceremonial dominaba la ciudad como un recordatorio constante de que guerra y religión eran inseparables. Cada ceremonia pública reforzaba la narrativa de invulnerabilidad. Los sacrificios rituales no eran actos aislados, sino declaraciones políticas. El sol seguía su curso, porque el imperio confluyó con su deber. Mientras el fuego ardiera en lo alto del templo, el mundo permanecía en equilibrio. Acapulco no solo era un centro religioso, sino una metrópoli organizada con precisión. Las calzadas que conectaban la isla con tierra firme eran vigiladas día y noche. Los canales permitían una circulación fluida de mercancías y personas. Las chinampas garantizaban una producción
agrícola constante. El sistema hidráulico regulaba las aguas del lago. La ciudad funcionaba como un organismo disciplinado, donde cada sector cumplía su función sin desviaciones visibles en el mercado de Tlatelolco. Miles de personas intercambiaban productos provenientes de regiones lejanas, había cacao del sur, sal de las costas, textiles finos de provincias sometidas, herramientas de obsidiana del altiplano. Inspectors supervisaban transacciones, jueces resolvían disputas, y el comercio se desarrollaba, bajo normas claras. La economía del imperio no era improvisada, era administrada con rigor. Militarmente, el imperio proyectaba una fuerza disuasiva, constante. Las órdenes de guerreros Águila y Jaguar representaban la élite de combate. Las campañas recientes habían reafirmado la supremacía Mexica en regiones estratégicas. El mensaje era inequívoco. La expansión podía haberse desacelerado, pero la capacidad de castigar la desobediencia seguía intacta. Nadie en el centro de México ignoraba el precio de desafiar a Tenochtitlan. En este contexto, la Triple Alianza parecía funcionar sin fisuras. Texcoco mantenía su prestigio cultural y jurídico. Tlacopan cumplía su rol en el reparto del tributo. Pero el liderazgo real gravitaba cada vez más hacia la capital Mexica. La supremacía de Tenochtitlan era evidente. Aunque el equilibrio formal se preservara, que el clímax de esta estabilidad no se medía solo en riqueza o territorio, sino en percepción. El imperio parecía invulnerable porque su autoridad no era cuestionada abiertamente. Las provincias tributarias cumplían. Las rutas comerciales funcionaban. La nobleza respaldaba al tlatoani. El aparato administrativo respondía con eficiencia. Todo indicaba continuidad. Sin embargo, la estabilidad extrema genera una paradoja. Cuanto más perfecto parece un sistema, menos margen tiene para absorber lo inesperado. El Imperio Mexica dependía de tres pilares inseparables: tributo constante, prestigio militar inquebrantable, y legitimidad religiosa indiscutible. Si uno fallaba, los otros se verían comprometidos. Moctezuma gobernaba con autoridad absoluta. Su figura, rodeada de protocolo, y sacralidad, encarnaba el orden mismo. Pero esa concentración de poder significaba también concentración de responsabilidad. El imperio estaba diseñado para obedecer, no para improvisar. Las decisiones fluían desde arriba, caía con claridad, cara cuica. Esa estructura garantizaba disciplina, pero reducía flexibilidad. En apariencia, no existían amenazas inmediatas. Las rebeliones eran sofocadas antes de expandirse. Las tensiones regionales permanecían contenidas. El flujo de tributo seguía alimentando la grandeza de la capital. Desde las terrazas de los palacios, la vista de la ciudad, reflejada en el lago, transmitía una sensación de orden eterno. Y sin embargo, esa misma confianza podía convertirse en vulnerabilidad. Un imperio acostumbrado a controlar el ritmo de la guerra y la diplomacia rara vez imagina escenarios fuera de su experiencia. La estabilidad se transforma en rutina, la rutina en certeza, y la certeza en exceso de confianza. Este fue el momento culminante del poder
Mexica cohesion política, prosperidad económica, supremacia militar y legitimidad. Y elitas, bio un solo liderazgo. El sistema funcionaba porque todos sus componentes se reforzaban mutuamente. Pero también porque no había enfrentado un desafío que escapara a sus propias reglas. En la cima de su estabilidad, el imperio parecía intocable. La ciudad brillaba. El tributo fluya. Los ejércitos obedecían. Y el sol seguía su curso. Moctezuma gobernaba una estructura que representaba la culminación de décadas de expansión y consolidación, quo todo estaba en su lugar. Y precisamente es instante de operante perfección. La historia comenzaba a moverse en direcciones que el imperio, tan disciplinado y seguro de sí mismo, todavía no podía prever. La estabilidad absoluta del Imperio Mexica no comenzó a romperse con una gran rebelión ni con una derrota militar evidente. Las primeras guerras fueron silencios usos casi imperceptibles, escondidas bajo la superficie de un sistema que seguía funcionando con eficiencia. Bajo el gobierno de Moctezuma Xocoyotzin, el orden se mantenía intacto, pero empezaba a volverse más frágil. El sistema tributario, columna vertebral del poder imperial, exigía constancia. Cada provincia debía entregar productos específicos en fechas determinadas, cuando las cosechas fallaban o las condiciones locales se complicaban. El margen de negociación era limitado. La estructura estaba diseñada para recibir, no para flexibilizar. En tiempos de abundancia, esto fortalecía la capital. En momentos difíciles, alimentaba resentimientos. Sonorio sumitado. Habían aceptado el dominio de Tenochtitlan. Tras derrotas, militares contundentes. La obediencia no siempre significaba lealtad. En regiones alejadas del Valle de México, el poder Mexica se sencha. Como imposición que como alianza. Mientras los ejércitos permanecerán invictos. El contra se sostenía aliados. Pero la relación estaba basada en el temor, no en la integración política profunda. La centralización impulsada por Moctezuma reforzó la autoridad del Tlatoani. Pero también redujo la autonomía de actores regionales que antes gozaban de mayor margen de acción. La aristocracia mexica consolidó privilegios, mientras que otras lineages aliados percibían una disminución de influencia. El equilibrio interno de la Triple Alianza seguía formalmente vigente con Texcoco y Tlacopo como socios, pero el peso político real gravitaba cada vez más hacia la capital Mexica. Al mismo tiempo, la presión militar constante mantenía activa la maquinaria de guerra. Las campañas periódicas reafirmaban supremacía, pero también generaban desgaste. Cada movilización implicaba recursos, coordinación y disciplina. El imperio había aprendido a expandirse. Ahora debía sostener lo conquistado. Curie. Y mantener un territorio vasto requería vigilancia permanente. En el centro ceremonial, las ceremonias continuaban con solemnidad en el Templo Mayor. Los rituals reforzaban la idea de continuidad cósmica. Sin embargo, la intensificación de sacrificios y demostraciones públicas de poder también podía interpretarse como una necesidad creciente de reafirmación.
Cuando un sistema necesita exhibir constantemente su fuerza, es porque sabe que no puede permitirse mostrar debilidad. Otro factor sutil era la rigidez administrativa. La estructura Mexica estaba optimizada para escenarios conocidos, rebeliones regionales, conflictos militares, conflictos militares tradicionales. Pero su capacidad de adaptación ante situaciones inéditas era limitada. La toma de decisiones fluya desde arriba la figura del tuani concentraba cada vez más autoridad. Esa concentración fortalece el control. Pero hacia más delicado, cualquier era de cálculo. La economía imperial dependía del flujo constante de bienes especializados. Si una región estratégica enfrentaba dificultades, el impacto podía centrarse en la capital. La interdependencia que había sido fortaleza comenzaba a convertirse en vulnerabilidad potencial. La estabilidad requería que todos los países funcionaran simultáneamente. Mientras tanto, en el mercado de Tlatelolco, el comercio seguía siendo vibrante, pero incluso en medio de la prosperidad. El imperio dependía de rutas seguras y relaciones estables. El orden debía mantenerse en cada punto del territorio. Una alteración en un extremo podía resonar en el corazón del sistema. Consciente de la magnitud de lo que gobernaba, reforzó protocolos y disciplina. La imagen del Tlatoani debía permanecer incuestionable. Sin embargo, esa distancia ceremonial también limitaba el contacto directo con realidades locales. La información llegaba filtrada, adaptada para preservar la percepción de estabilidad. En un imperio tan jerárquico, admitir fragilidad podía interpretarse como amenaza. Las grietas no eran visibles desde las eras del palacio. La ciudad seguía resplandeciente sobre el lago. El tributo continuaba llegando. Los ejércitos obedecían. Pero el equilibrio dependía de que nada extraordinario ocurriera. El sistema era fuerte mientras operara dentro de sus propias reglas. Relata había reducido a margen para el margen para el emer. El imperio Mexica no estaba debilitado, estaba tensionado por su propia grandeza. Cada provincia debía cumplir. Cada aliado debía mantenerse lío. Cada campaña debía reforzar prestigio. El modelo funcionaba, pero exigía perfección continua. Así, en la cúspide de su poder, el imperio comenzó a mostrar señales sutiles de vulnerabilidad structural. No era decadencia, no era colapso. Era el peso natural de una estructura vasta centralizada y dependiente de equilibrio constante. Y en la historia, cuando un sistema alcanza su máxima estabilidad, el desafío no suele venir de lo previsible, sino de aquello para lo que no fue diseñado. El legado de Moctezuma Xocoyotzin no puede entenderse únicamente desde el decenas de su reinado, sino desde el punto exacto en que llevó al imperio Mexica a su mayor nivel de cohesión y estabilidad. Gobernó cuando la maquinaria política, militar y religiosa funcionaba con una precisión que parecía definitiva. Su figura representó la culminación de un modelo imperial que había tardado casi un siglo en consolidarse desde la formación de la Triple Alianza. Bajo su mandato, Tenochtitlan no fue solo capital, fue el símbolo absoluto del orden mesoamericano.
la ciudad concentraba riqueza, conocimiento, poder militar, y autoridad espiritual. Desde el Templo Mayor se proyectaba una narrativa clara. El Imperio garantizaba la continuidad del mundo. Esa visión no era propaganda superficial. Estaba profundamente arraigada en la cosmovisión mexica. El modelo que Moctezuma perfeccionó tenía virtudes evidentes. Centralización eficiente, jerarquías claras, redistribución estratégica del tributo, y un ejército disciplinado. El sistema permitía movilizar recursos a gran escala, coordinar campañas, y mantener estabilidad interna en un territorio amplio y diverso. Pocos estados mesoamericanos habían alcanzado un nivel comparable de organización. Sin embargo, el mismo desarrollo que garantizó cohesión continua, limitations estructurales. La centralización extrema reduce la autonomía regional, y hacia que la estabilidad dependerá excesivamente de la figura del tirano, cuando el poder se concentra, también se concentra las consecuencias de cualquier decisión. La rigidez administrativa dificultaba la adaptación ante circunstancias inéditas. El legado de Moctezuma también plantea una lección amplia sobre los imperios. La historia demuestra que las grandes potencias no suelen colapsar en momentos de debilidad evidente, sino cuando alcanza su punto máximo de confianza. En la cima, los sistemas tienden a volverse menos flexibles. La estabilidad prolongada puede generar la ilusión de permanencia. En el caso Mexica, el equilibrio entre tributo, guerra y religión era sólido, pero exigía continuidad absoluta. Las provincias tributarias debían obedecer, las campañas debían reafirmar prestigio, y los rituales debían sostener legitimidad. Todo estaba interconectado. Si uno de esos pilares se veía alterado, el sistema completo pedía la resentores. Moctezuma encarnó la culminación de esa arquitectura política. Elevó la figura del Tlatoani a un plano casi sagrado. Reforzó la disciplina cortesana. Y consolidó la supremacía de Tenochtitlan sobre sus talos, Texcoco y Tlacopan. El Imperio, bajo su liderazgo, proyectaba unidad y autoridad indiscutible. Pero el verdadero peso de su legado no reside solo en lo que consolidó, sino en lo que reveló que la estabilidad no es sinónimo de invulnerabilidad. Un sistema altamente eficiente puede ante dependiente de condiciones específicas. Cuando esas condiciones cambian, la capacidad de respuesta se convierte en decisivo. En retrospectiva, el momento de mayor estabilidad del Imperio Mexica fue también el instante previo a transformaciones profundas que alterarían el curso de la historia mesoamericana. No porque el sistema estuviera en decadencia, sino porque estaba diseñado para enfrentar amenazas conocidas. No escenarios radicalmente nuevos. La figura de Moctezuma ha sido interpretada de múltiples maneras, a lo largo de los siglos, como gobernante solemne, como líder cauteloso, como símbolo trágico. Sin embargo, antes de cualquier crisis posterior, fue el dirigente que heredó un imperio fuerte y lo llevó a su máxima sofisticación institucional. Su reinado representa la cima de un modelo político indígena, capaz de administrar vastos territorios con coherencia interna.
La lección histórica es clara. La estabilidad absoluta pero también rigidas. Los imperios son organismos complejos que dependen de equilibrio constante. Cuando es equilibrio parece eterno es. Cuando vulnerable puede volverse. Moctezuma gobernó un imperio en su momento de mayor estabilidad. Es fue su logro. Pero también fue el contexto que definió el impacto de todo lo que vendría después. En la cima del poder, la historia no se detiene. Se prepara para cambiar.